Já estou aqui na estação de trem, esperando o trem chegar. Agora são 12:03. O evento tá marcado para abrir as portas às 2 da tarde. O jogo da Leviathan tá marcado só para 5 da tarde, o início. Já comprei a passagem. Subiu o preço da passagem também, eu não tava esperando. Antigamente era 8,50 para ir, mais 8,50 para voltar, dando $17. Agora ida e volta tá dando 19,50, né? Então tá... aumentou 2,50. Mas é isso, né? Nova York é outro estado, outra cidade, então faz parte. Morou, assim que chegar o trem, eu volto com vocês. Valeu. Estamos dentro do trem, esperando agora até chegar em Nova York. São mais ou menos 40 minutos para chegar lá. E aí depois eu tenho que pegar uma estação de metrô para ir até o evento. Aí todo o trajeto que eu fui fazer lá para Nova York andando, mesmo eu vou fazer indo gravando, mostrando para vocês também um pouco da cidade. Tá bem quente hoje, devia ter trazido uma água, mas tinha acabado a água de casa, que aqui usa mais garrafinha, né? A gente não usa muito água de torneira, aqui nem no Brasil. Pelo menos agora dentro do trem tem ar-condicionado, né? Então não sente tanto calor. Mas é isso. Eu vou ir gravando algumas partes aqui, né, do trajeto, mas não tem muito o que fazer, só mostrar a paisagem lá de fora mesmo. E assim que eu chegar lá por Nova York eu volto com vocês. Valeu. Bom, galera, já estamos chegando perto do evento. Agora são 1h20, quase. Falta 40 minutos para poder abrir o evento ainda. São 10 minutos de caminhada até lá. Eu vou ir mostrando aqui os pontos legais que eu achar. E assim que eu chegar lá na porta, eu já volto com vocês também. Demorou? Valeu. Bom, galera, estamos chegando, já tem ali o Wingman. Tá bem parecido com o que tinha no Champions e com o que tinha no Masters de Madrid. Ali ele. O espaço aqui é bem da hora. Salve, galera, já estamos aqui dentro do evento, vou mostrar tudo aqui. Bom, tá bem foda a estrutura toda. Eu já dei uma entrada aqui já pra dar uma olhada. Bebidas e drinks ali, comidas. Ali tem os PCs pra poder jogar. Aqui tá as cadeiras que o pessoal vai ficar pra poder assistir os jogos. Ali tem a lojinha dos merches e aqui tem os dos consoles. Tem bastante PC pra quem quiser jogar. Tem a loja de merch também aqui na frente. Tá bem da hora o espaço aqui, eu gostei bastante. Tá bem da hora. O espaço é muito maior do que eu imaginei que seria. E, pô, tá bem organizado. Vamos ver como vai ser durante os jogos. Não sei se vai dar pra ver direito ali, mas tem um cara sentado ali no PC, só o Tarek que tá ali. Tem essas paredes aqui também que, pelo que eu entendi, você pega um desses papéis, faz alguma marcação e deixa aqui na parede seu, pra ficar seu registro aqui no evento. E aí depois devem levar pra algum outro lugar. Muito maneiro. Salve, galera, olha com quem eu tô aqui. Jogmo da EG. Do nada chega o Jogmo, eu tô bem feliz. Eu vou fazer algumas perguntas pra ele aqui. Game of thing. I like all the people that came. From the players? From the players, yeah. Oh, okay. It's only me, Timmy, and Tarek. Oh, okay. And Josh Secchi. I see. Yeah, it's gonna be cool. Why did you decide to come to the block party in New York? I've been to New York one time and I enjoyed like the atmosphere of it, but
my girlfriend never been to New York, so I just wanted to come and let her see it. And I mean, it's with Tarek. Why not? Like, that's my boy, so we like to enjoy like the nightlife and stuff like that. So that's cool. Man. That's cool. What are your expectations for the game? So G2's been looking really good. I think people sleep on G2 a lot, and I think that G2 will have the upper edge because they watched all the games yesterday, watched all the matches. So I think that the score should be like 3-1 G2. I think. I love my boy Calm, so like it's kind of hard to say, but if Calm's in form, it'll be a close match. It could be 3-2 Lev or 3-1 G2. That's my predictions. Yeah, for me, I think it's gonna be a 3-2, but it's gonna be really tough for Leviathan. I'm cheering for Aspas. Yeah. Because I mean, Aspas is the best Brazilian player so far. For sure. So my expectations and my hopes are for him to win the game today. Yeah, for sure. I'm really pleasured by your appearance over here. I didn't expect at all. Thank you. And I really appreciate your time to be here. Yeah, for sure. No problem. Thank you. Thank you, man. Have a good day. Thank you. So guys, we are here with Dylan Buckner. So he's the principal manager, publishing manager for Riot Games, mainly on Valorant console. What is the main challenge for changing one game that is from computer over to console? Man, that's a great question. I'm not the best qualified to answer it, but I know the general, idea, which is that you ultimately have to be satisfying people with a lot of different expectations, and you have to nail a lot of feel that people are going to have that they themselves can't articulate. So like a person playing on console, playing a shooter, expects a certain feel. They expect it just to work a certain way, and we understood that we couldn't map it directly over. Obviously, all I can tell you is we had a lot of people, a lot of really smart people, working really hard, experts on both sides of that hardware divide, to nail that. And we were iterating and figuring it out and testing it until we landed it, man. And we've heard from people that they seem to think we've done a good job landing it over on console, and so just really thrilled to hear that. We're all like holding our breath as it's going out the door, and so just huge credit to our really talented development team and for all the players who are giving us amazing feedback. We're in limited beta, we're still fixing this thing, and so yeah. And my last question will be, you said to me that you've been in Brazil, that you've been in São Paulo. So what was the best thing that you thought whenever you were there, related to the fans? The best thing I saw related to the fans, I mean, I'm failing right now to tell you where. So this was for Lock-In last year, and I'm failing to remember the name of the stadium. But I have never encountered. Yeah. Okay. Yes. And I have never encountered a space that was so infused with the power of the people inside. Like, just the energy of Brazilian fans was absolutely unreal. Like, the air was vibrating. You could hear it, you could feel it. And for that to be like my community that I get to be a part of, that I'm lucky enough to, get to work with and interact with, was just so awesome. Like, I mean, Brazilian fans, passionate, like that's obvious. Everybody knows that. Yeah. But that specific element, just how powerful that live atmosphere was, it's just nothing like it. It was too much. I had to go like relax and like hide in a corner for a while at a certain point, but I was back for more. Yeah, Brazilian fans are really known by the cheering. Yeah. So when they cheer like as loud as they can. So thank you so much for your time. Absolutely, man. Thank you for coming. All right, so we're back here, and now I am with Samantha. Hi. So Samantha, why did you choose Reyna to be your cosplay? To be honest, I wanted to cosplay my main, which is Sova, but it's very hot here in New York, so I didn't want to wear all of that. I feel like this event was announced very last minute, so I didn't have time to make my costume. I just found a Reyna costume online, so I just did that. I figured it would suit me, and I like playing Reyna anyway, so. And when did you start following Valorant, and which is your favorite team? 2021, my best friend introduced the game to me, and we played a lot, and I think I'm better than my best friends now in Valorant because I've been playing so much more than they have. Honestly, my favorite team is outside of Americas. I'm sorry. I'm a Na'Vi fan. Honestly, the last team I rooted for was Loud, so I'm just gonna say Loud. I see that you even have a wristband. So we have a Loud fan over here, same as I am. Now we're gonna have a trivia. If she wins this magnet that is from Masters Madrid. That only the people that were there, they were getting it. I'm gonna ask you 5 questions. If you get all of them right, then you get the magnet. Okay.
okay. I'm not gonna win this. So the first question is, who was the first champion of International Masters? Oh, see, I don't even know this. That was in 2021. 2021. Yeah. I don't think I followed. I followed late 2021, so I have no idea. So I already lost the magnet. I mean, you can try. No, I don't. I'm just gonna say Loud. Unfortunately, wasn't because I was joining Valorant and on 2022. Oh, I see. Thank you for the participation. No, see, I already lost, but thank you. Thank you. Thank you, appreciate it. Who won that? Bom, galera, o evento acabou, tá pra acabar já, já acabou o jogo da Leviathan faz um tempo já teve o sorteio dos jogos do Champions. Daqui acho que uma meia hora, 40 minutos eu devo estar saindo daqui e ir pra casa, eu não vou gravar mais depois aqui porque já tá de noite, já são 9h47 agora, até eu chegar em casa vai ser provavelmente meia-noite e vai levar tempo até chegar o trem e tal. Também não quero gravar porque já gravei bastante durante hoje, tô um pouco cansado. Pô, foi bem da hora, foi uma experiência bem legal. Eu conversei com o Djalgmo bastante, a gente trocou uma ideia bastante durante a segunda metade da Bind. Então a gente trocou uma ideia, eu já conhecia ele mais ou menos, que a gente, no jogo da Loud contra a NRG ano passado pela final do VCT Américas, ele sentou junto com a gente na torcida, a gente torceu junto pra Loud, mas hoje a gente conversou um pouco mais, trocou mais ideia e a gente assistiu o jogo junto, né, do 8-4 até o 11, até o 13-9, né, que acho que foi esse placar da Bind. Pô, foi bem da hora, foi um dia muito da hora, eu conheci o cara que é responsável pelo Valorant console. Pô, uma experiência bem da hora, experiência bem única, espero que tenha mais eventos aqui em Nova York, ou aqui perto, que seja, que dê pra mim ir. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreve pra dar uma força e tamo junto. Valeu, tamo junto e valeu, falou!